request all the dignitaries to take their seat on dais. Good morning, audience. I take this precious opportunity to introduce you all to our today's chief guest. We have with us Mr. Arvind Mittal, a multifaceted theatre artist and author who has graciously consented to be our chief guest for our function. Mittal sir is a seasoned actor, director, scriptwriter, author and trainer with 30 years of experience in English theatre. His career began in 1989 with the Good Doctor series in Hyderabad. Some key highlights of Mittal sir's journey include the following. He has an extensive theatre experience and has performed in over 200 shows across India that include cities like Hyderabad, Bangalore, Visakhapatnam and Pune. At international level, he has performed in countries like Canada. His notable performances include the one in the stage play Fiddler on the Roof. Mittal sir also is a renowned author of children's books. The COVID-19 pandemic inspired him to write 9 children's books, including Please Help Us Live. Certainly, with more titles forthcoming. He has been an experienced trainer and workshop facilitator. He conducts sessions on the art of storytelling, theatre workshops, personality development, presentation skills and upskill programs particularly for children. Sir also is involved in philanthropic activities like raising funds for organizations like St. Patrick's School and Rotary Clubs through his performances. Sir's extensive community involvement includes fundraising works with various institutes, clubs and corporate companies across India, including Rotary Clubs and Free Masons Organization. He has remained committed to his artistic endeavors, consistently self-funding productions even when facing financial constraints. In a sense, Mittal sir is a dedicated and versatile artist who has made significant contributions to the world of theatre, literature and community engagement. We conclude by expressing our sincere gratitude for your presence, sir. Your words will certainly motivate our students to embrace reading and empower our aspiring artists to reach new heights in their performance. Thank you, sir. Now, annual report of the academic year 2023-24 will be read by Primary Headmistress Mrs. Shanti Chareja ma'am. Audience, please welcome Shri Bhagwan Rao Sarunke, Chairman Governing Council. Please give him a warm welcome. A very good morning to everybody. It's a proud moment to present the annual report of 23-24. We welcome the dignitaries, Shri Bhagwan Rao Sarunke sir and Shri Shrikant Moje sir and our chief guest Mr. Arvind Mittal to spare their precious time for this particular function. The school reopened on 15th June 2023 and we had a total students strength as 789 and out of which 196 students were admitted under RT. These are admissions which are done by the government and their education is totally free. The school infrastructure was developed. The quadrangle was developed with interlocking blocks because the water logging used to create a lot of problem. Bank of Baroda Shivaji Nagar donated us storybooks worth 25,000 rupees. We had the activity hall with the internet connection, so whenever
there is something which we want to have supported with audio-visual, we supported with that particular room. A new gate was installed. As you know, the metro work was going on, and the gate was taken out, and so a new gate was installed. The locomotor skill development area, that is, the play equipments were installed. So these were the infrastructure developments, and as the school always strives to go for all-round development, the development of body, mind and soul, we had lots of activities. And these activities will be briefed by my little students, Ronak and Vedant. Good morning, all of you. My name is Ronak Lokare. My name is Good morning, all of you. My name is Ronak Abhijit Lokare. My name is Vedant Dinesh Pawar. Today we are here to present the activities conducted in the academic year 2023-24. The annual sports meet was organized on 19th, 20th and 21st October 2023. The school held medical checkup of students from standard 1st to 4th from 21st August 2023 to 25th August 2023 through the doctors of Bharati Vidyapit, College of Ayurveda, Pune. The school participated in National Deworming Day by distributing the deworm tablets, albendazole tablet IP 400 mg, Wormil to students as per the circular by the central government on the occasion of National Deworming Day on 1st February 2024. Examinations. As per the rules, according to the current evaluation system, more emphasis was given on all-round development of the child rather than only theory examinations. The students from standard 1st to 4th participated in various Olympiad examinations organized by Science Olympiad Foundation, New Delhi. The school toppers received gold medals of excellence and others received participation certificates. State Education Achievement Survey SEAS examination for standard 3rd was conducted on the 3rd November 2023 as per the circular state government of Maharashtra Education Department. Mrs. Vaishali J. Ingre, Assistant Teacher of AISS MS Shri Shivaji Preparatory Military Primary Day School, was appointed as an examiner for Anjuman Islam Primary School, Pune for the SEAS examination. The day in the school begins by offering the prayer Almighty. To bring the children closer to the Indian culture, special days were celebrated. In-house competitions were organized to flaunt the hidden talents of students. Annual gathering. The annual gathering celebrated on 22nd December 2023 in the Nehru Memorial Hall, Pune. Mr. Ajay Uttamrao Patil, Treasurer AISSM Society, Shivaji Nagar, Pune, was the chief guest of the function who gave away the prizes of academic excellence. Storytelling session. A storytelling session was arranged for standard 3rd and 4th students by Mr. Arvind Mittal, author, Free Story Books. Please Let Us Live were distributed to students under the CSR of Mulund Technologies Private Limited, Pune. Inter-school competitions, laurels in the area of art and dance. Our students actively participated in inter-school competition and excelled without letting down our expectations. Rangutsav art competition.
200 students participated in various art competition, Rangotsav celebration, coloring, handwriting, greeting card competition organized by Rangotsav celebration. 50 students got qualified for the international level and 26 students participated in international level. Master Arichet of Standard 4 received second prize in international level. Inter-school dance competitions. Students of Standard 4 participated in inter-school dance competition organized by Maharashtra Vidya Mandal, Paranjit Marathi Prathamik Vidyalay on 15 September 2023. The student received participation certificate. Wildlife Conservation Drawing Competition. 10 students participated in an online inter-school art competition organized by Pune Municipal Corporation, Shivajinagar, Pune on the occasion of Wildlife Conservation Week on the 4th October 2023. Inter-school poem recitation. Students of Standard 3rd and 4th and Mrs. Vaishali Subedar, music teacher, participated in the Marathi poem recitation organized by Maharashtra Girls Education Society, Rangleri Paranspe Primary School. All the participating students received certificates of participation and Mrs. Vaishali Subedar was awarded the first prize. She was felicitated with a trophy, a book of Marathi poem and a certificate. Thus we were busy the entire year participating in various activities for the education of body, mind and soul as per the mission of the school. Thank you, Vedant and Ronak. You made my work much simpler. The social responsibility of the school, under the social responsibility of the school, we send Rakhis to the soldiers of the Indian Army. We have the Aadhaar enrollment drive in the school so that it becomes easier for students to make Aadhaar cards of students. We had a road awareness campaign where we had skits and dance to enhance the knowledge of road safety. A health awareness camp for teachers for organized. We had educational tours where first and second standards were taken to an agro-tourism and third and fourth students were taken to Shivneri Fort. We also visited the arms and ammunition exhibition arranged by the ammunition factory Khatki. We also took the students for fort exhibition at Shivajinagar and the ammunition factory at ammunition exhibition arranged by IOIT, AISSMS, IOIT. We had a great achievement for the school. The school received the Outstanding School Award 22-23 at the 30th Business School Affair and Devang Mehta National Educational Leadership Awards by the National World Education Congress, Mumbai. We developed the locomotor skill development area, the play equipment is installed and the inauguration was done by Sri Maloji Raje Chhatrapati, Honorary Secretary, AISSM Society. We regularly have our parent-teacher association meetings, transport committee meetings and the school committee meetings to decide for the development of the program. All these activities are not possible without the support of the management of AISSM Society. I am really grateful to them and I am also grateful to the cooperation of the parents who are always with us whenever we ask for support. Thank you. Now, annual report will be read by Nursery Headmistress Mrs. Sunita Sharma. फोन कुठे आहे? Namaskar. A warm welcome to all the dignitaries of All India Sri Shivajinagar Societies, Advocate Sri Bhagwan Saranke sir, Shrikant Modi sir member, and our today's chief guest, Mr. Arvind Mittal,
who is a creative talent amongst us today. I would like to extend a warm welcome to all of you, sir, for sparing your valuable time and gracing the occasion today. Now, the annual report for the year 23-24, I'm going to bring in front of you. The school will open on 15 June for its academic session, and the strength of our pre-primary section for playgroup, junior KG and senior KG were 230 students. As per government rule, the school timings were 8 to 11 am, and we had all the standard playgroup, junior KG and senior KG following the routine. That is, we follow with the assembly, with school song, prayer, value education, patriotic song, and national anthem. It was conducted to inculcate in students the values of discipline, social awareness, integrity, and oneness with the Almighty. The individual grading pattern of education, wherein class tests and activities were conducted on the basis of school syllabus. The school achieved 100% result. The school took animated pictures and videos for the important celebrations and competitions to bring awareness and better learning of students. Competitions and celebration regarding this, the school has conducted various competitions and celebrations such as craft, storytelling, handwriting, dance, clay modeling, fancy dress, reading, and sports. The school celebrated all the important days and national festivals to create awareness in students. Now, in the sports competitions, on the basis of the students' age, the inter-school sports competition was held in the school in the month of January on dated 30 and 31st and 1st and 2nd of February. And winner students were awarded by gold, silver, bronze medals, and trophy. We are proud to announce that in the year 2023-24, the school has started taking part in the Rangotsav International and National Coloring Festival organized by the Rangotsav celebration. And in that competition, our 50 students have won certificates and attractive prizes in coloring and handwriting competition, which was held on 5th September 2023 by Rangotsav. Field visits, along with the education and the book knowledge and reading and all that, I think it's very important for the school students to go for the informal education. That we do through field visits. So, in the field visit, the school has visited 2 different places for general awareness and informal education for students, and those visits were organized to, in the RTO campus only, seeing their age to make them comfortable. In our campus, RTO campus only, we made them visit Sri Shahu Maharaj Chhatrapati statue at our campus on 31st August 2023, and an airplane kept over there. It's our campus, all of you have seen, is very inspiring. So to let them have the knowledge of their campus also, and to get them knowledge of what is around them. So for that, we take them to these small campus visits. And in the same way, on 16th February, on account of Shri Shivaji Jayanti, we took our students to Chhatrapati Shivaji Maharaj historic statue at AISSM Society Shivaji Nagar campus, Pune. And we feel immense pleasure and proud to announce that our school has installed few playing equipments for developing locomotive skills of our tiny tots. The play area was inaugurated by the hands of Honorary Secretary Shri Maloji Raja Chhatrapati on 19 January 2024. In the recreational program, the school had organized the magic show and puppet show on 1st December 2024 and 28th March 2024, respectively, as a recreational activity. Students enjoy it thoroughly. Seeing their age, we keep on organizing such programs because all study makes a boy dull and very lazy. Along with the studies, recreational program, and all other activities, I think students' health is also very important. And it is we who have to inculcate the importance of health, eating habits in the students. So, in line of those things, health checkup camps were organized. The school has organized a health checkup camp and dental checkup camp for all students on 11th and 12th March 2024 to create awareness among students and inculcating good habits. Now these days, as we see, there are so many behavioral issues in the students, and parents also complain about that. So to cooperate and to make parents aware, we have organized counseling session for all parents on 15th March 2024 on the topic behavioral issues in growing toddlers and how to overcome those.
The parents appreciated this initiative taken by the school and participated in large numbers. Last year, annual prize giving program was organized and annual day and prize giving function on 22nd December 2023 at the hands of Chief Guest Shri Ajit Uttamrao Patil sir, who is a treasurer in AISSM Society, and in the presence of other eminent dignitaries of the society. Prizes were given to reward the students for their excellence in curricular and extracurricular activities. To see the betterment of the school and the students, the school has school committee meetings as per the rule, and it is formed and organized every year, twice in a year, to see the betterment of the students and the school. In the same way, we have Parent-Teacher Association meeting, and its executive committee meetings were held, and progress of the students was communicated to the parents through the meetings. Executive committee meetings were held 4 times in the academic year 2023-24 as per the rule. Now, open days were held 2 times in the academic year 2023-24, and the result and academic progress of the students were communicated to the parents on the open days. The academic year was concluded on 18th April 2024 after the declaration of annual examination result. At the end, I would like to extend my sincere thanks to the teaching and non-teaching staff for their hard work and cooperation to run the school successfully. I would also like to extend my sincere gratitude to the Honorary Secretary, Shri Maluji Raje Chhatrapati, School Committee Chairman, Shri Sahib Rao R. Zadav, and all other members of the society for their valuable guidance and support throughout the year. And last but not the least, parents, you are a great support and a great help to run our school. Without your help and cooperation, the school can't be run. And as and when required, we take your help to run the school successfully and to see what more better changes we can bring in the school through your help. So I would like to extend my, lots of sincere thanks to all of you to always being present in the school whenever we have meeting and whenever we call you. So a big thanks to all of you. Now, wishing you all a Merry Christmas and a very happy and prosperous New Year 2025. Please take care of our students and our kids, those who are your kids in the coming year. Please take care of them for their good health and your health too. Thank you all of you. Jai Hind. Now it's time for prize distribution. I would like to request our Honorable Chief Guest to give away the prizes. And some books has been given by our today's Honorable Chief Guest, Mr. Arvind Mittal. So those books will be distributed to all the outstanding students. I would like to start with nursery section. So, first student is Gawane Samar with 98%. Mahadik Adya 97.50%. Next is Gadegar Savni 96%. Next Gadegar Sarvi 95%. Next is
Tikone Atharva 98.25%. Tikone Atharva 98.25%. Next is Vatkare Siddharth 96.50%. Vatkare Siddharth 96.50%. Next is Chaudhary Kritika 96.75%. Best boy student for the year 2023-24 goes to Sharma Advait. His absent. Best girl Yadav Diya. Yadav Diya Best Girl Award. Now, international level Rangotsav art competition. Contestant Mehem. Contestant and the school's trophy will be received by the head mistress, Mrs. Sunita Sharma ma'am. Now we are going to read out the names for the primary section. So last year's 4A Shreyash Karkande, 4B Raj Pawar from 4B, Sarkar Pari from 4C. Okay, so third standard, third A, Aradhya Dhare. Aradhya Dhare. Next is Purvi Sanglikar.
Kamble. For full attendance, Saint Himanshu from Standard 4A. Saint Himanshu from Standard 4A. Next is Jamada Soha. Next is Jamada Soha. Next is Jagidar Falak. Now, a very special prize is going to be announced. Miss Abha Kinkar has received the National Championship of 19th National Ice Skating Championship. She has received silver medal in age group of 6. She is going to participate next month ongoing Khelo India Khelo Championship. One more prize is there for Agastya Vastran. Agastya Vastran. From Standard 4C. Now, I would like to request Advocate Bhagwan Rao Saunke sir, Chairman Managing Committee, to please say few words in encouragement of our children. Good morning to all of you. This Shivaji Petroleum Military Civil School has arranged this annual day function here. I welcome all of you. And I congratulate all the students who got the prizes. सर्वांना माहिती आहे की आपली जी ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसायटी जी आहे ती पुणे शहरातील राज्यातली एक अतिशय महत्त्वाची आणि नामांकित संस्था आहे. तिचं या ठिकाणी नर्सरी आणि प्रायमरी स्कूल शैलजा मॅडम आणि त्यांच्या या ठिकाणी नेतृत्वाखाली अतिशय चांगल्या प्रकारचं काम करत आहे. आजच्या कार्यक्रमाला चीफ गेस्ट म्हणून मिळाले आपले अरविंद मित्तल सर, आमचे सहकारी मित्र श्रीकांत मोजे, शैलजा मॅडम, सर्व त्यांचा स्टाफ आणि उपस्थित असणारे पेरेंट्स. तर तुम्ही थोडं मराठीमध्ये याच्यासाठी बोलतो की बरेच पाहतो लोक टाळ्या वाजवत नाहीत, काय नाही, अप्रिशिएट करत नाही. त्याचं मुख्य कारण आपण महाराष्ट्रात आहोत तर बऱ्याच गोष्टी आपल्याला क्लिअर होत नाही. आपल्या ही जी संस्था आहे आपण अतिशय विश्वासाने या संस्थेमध्ये आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी आपण प्रवेश घेतो.
आपल्या मुलांचं या ठिकाणी करिअर घडलं पाहिजे, ते पुढे गेले पाहिजेत या दृष्टिकोनातून सातत्याने आपण डोळ्यात त्या ठिकाणी प्राण आणून आपण त्यांच्यासाठी कष्ट घेत असतो. पण तसा डेडिकेटेड स्टाफसुद्धा ह्या शाळेला संस्थेला हा मिळालेला आहे. आदरणीय शाहू महाराज असो, संभाजीराजे असो, मानवजीराजे असो किंवा आम्ही सर्वच पदाधिकारी त्या मुलांचं या ठिकाणी चांगलं शिक्षण कसं समजेल, मुलांचं करिअर या ठिकाणी कसं घडेल या पद्धतीने सातत्याने आम्ही वाटचाल करत असतो. पण आम्हाला पूर्ण माहिती आहे, आम्ही बऱ्याच वेळा अभ्यास करतो, पाहतो की हे जे मुलांचं वय असतं 12-13 वर्षापर्यंत ते चरेच्या मॅडम आणि हे त्यांचा स्टाफ जो या ठिकाणी आपल्या मुलांना शिकवत असतो, तर त्या वयामध्ये मुलांमध्ये संस्कार होतात. संस्कारशील हे वय असतं. त्या वयामध्ये मुलांना ज्या गोष्टी त्या पाहतात, ते शिकतात, ते त्यांच्या आयुष्यावर त्याचा परिणाम हा होत असतो. आणि त्या दृष्टीने हे वय अतिशय पुढच्या त्यांच्या करिअरच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचं असतं. आणि त्या दृष्टीने आपण अतिशय चांगल्या स्कूलची त्या ठिकाणी निवड केली आणि त्या आम्हाला खात्री आहे की या स्कूलच्या माध्यमातून आपला मुलगा हा चांगल्या प्रकारे शिक्षण घेऊन आपलं त्याचं एक नेतृत्व म्हणा, कर्तृत्व सिद्ध केल्याशिवाय राहत नाही. आपल्याला सांगायला आनंद वाटतो की माझा मुलगाही या संस्थेमध्ये शिकत होता. लहानपणापासून मी पाहिलं आणि तो शिक्षण घेत असताना आम्ही पाहायचो किंवा मुलांमध्ये कॉन्फिडन्स असेल तर तो काय करू शकतो. आणि तुम्हाला सांगायला आनंद वाटतो तर UPSC परीक्षेमध्ये तो देशामध्ये 63 वाला आणि IAS झाला. ही जी गोष्ट आहे आणि आम्हाला त्या ठिकाणी खात्री होती की आपल्या संस्थेचा विद्यार्थी हा आपल्या IASच्या परीक्षेमध्ये चांगलं यश मिळवेल. जेव्हा या ठिकाणी मला तो रिझल्ट लागला, मला एक कल्पना नव्हती. शाहू महाराजांनी सांगितलं मला की तो आपला मुलगा हा ठिकाणी UPSC परीक्षेमध्ये आणि तोही चांगल्या रँकमध्ये या ठिकाणी तो आला आणि तो आता वेस्ट बेंगॉलमध्ये कलेक्टर म्हणून तिथं काम करतो. लवकर तो चीफ सेक्रेटरी पण होऊ शकतो. अशा प्रकारे सक्षम नेतृत्व जे आहे ते या ठिकाणी या संस्थेच्या माध्यमातून घडत असतं. त्याच्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे की या ठिकाणी मुलांवर शाळेत आपल्या पद्धतीने संस्कार देण्याचं काम करते, शिक्षण देण्याचं काम करतो, पण ते पुरेसंच होतं अशातला भाग नाही. शाळेपुढं अनेक विद्यार्थी असतात. आपण पालक आहोत, नुसते पालक असू चालणार नाही, आपण सक्षम पालक म्हणून या ठिकाणी मुलांना पाहिलं पाहिजे. आजच्या काळात मुलं स्मार्ट आहे, चांगली आहे, चांगलं काम करतात, परंतु होतं काय त्यांचं संस्कार देण्यामध्ये थोडं आपण कमी पडतो. कारण आपण सर्वजण आपापल्या व्यवसायामध्ये आणि आपापल्या नोकरीमध्ये व्यस्त असतो. कारण मुलांना ही चुकीची संगत लागते आणि त्याच्यामध्ये या ठिकाणी त्यांच्यावर दुष्परिणाम होऊन त्यांचं करिअर कुठेतरी नीट घडत नाही. आणि त्या दृष्टीकोन आपण या ठिकाणी मुलांवर सातत्याने आपण त्यांचा आढावा घेतला पाहिजे की ते काय करतात. बरीच मुलं मी पाहतो की आपण लहान ऐकून कॉलेजच्या वेळेला मुलं या ठिकाणी चांगल्या कॉलेज जाण्याचा प्रयत्न करतात, पुन्हा ते अटेंड कॉलेज करत नाही. आणि मग चांगल्या कॉलेज म्हणून उपयोग काय, चांगली स्कूल म्हणून उपयोग नाही. पण सातत्याने डोळ्यात तेल घालून या ठिकाणी मुलाचा आढावा आपण घेणं आवश्यक आहे. आज या ठिकाणी आपण बघतो ऑनलाईन पद्धतीने मुलं या ठिकाणी मोबाईलमुळं खूप स्मार्ट झाले. अनेक प्रकारच्या या ठिकाणी आमच्या संस्थेमध्ये किंवा बऱ्याच राज्याच्या संस्थेमध्ये जात असतो. मुलांचा शैक्षणिक विकास होत असतो, पण मुलांचे सुप्त गुण जे आहे कला आणि क्रीडा क्षेत्रातले ते आपण कधी कधी बघत नाही. आता परफॉर्मन्स मुलांचा इथं होईल, आपण पाहतो आपली मुलं किती चांगल्या प्रकारे डान्स करतात, किती चांगल्या प्रकारे परफॉर्म करतात. त्याच्यामध्ये सुद्धा मुलांना मोठा स्कोप आहे. इंडियन आयडलपासून बऱ्याच गोष्टी आपण पाहतो की ह्या माध्यमातून अतिशय ज्यांच्या अंगी खरीच कला आहे त्या लोकांना या ठिकाणी तिथं काम करण्याची संधी मिळते आणि ते या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं नेतृत्व या चांगल्या प्रकारचं कर्तृत्व दाखवू शकतात. किंवा शिक्षणावर त्यांच्या मुलांना या ठिकाणी जर प्रगती करता येत नसेल तर त्यांनी कलेच्या माध्यमातून क्रीडेच्या माध्यमातून सुद्धा या ठिकाणी गेलं पाहिजे. मध्यंतरी मी एक असं इंटरनॅशनल लेवलच्या एका बॅडमिंटन चॅम्पियनला भेटलो आणि त्यांनी जवळ 40 देशात परफॉर्मन्स केले. आता सगळं सांगत होतो. अशा प्रकारचं जे आहे हे होतं कसं की आपण त्याच्यामध्ये काय की मुलांना सातत्याने त्या सहवासात त्या ह्याच्यामध्ये ठेवलं पाहिजे. आईवडिलांना वेळ मिळत नाही, पण आईवडिलांनी मुलांची हितगुज हे केले पाहिजे, मुलांसाठी वेळ दिला पाहिजे. बऱ्याच मुलांचा आम्ही इंटरव्ह्यू घेतो की काय करतं मग आईवडील माझ्याशी बोलत नाही. हा सुसंवाद आहे ना कुठेतरी कमी होतो. त्याच्यामुळे आपण आहे ना थोडासा मुलांसाठी वेळ दिलं की मुलं आपली संपत्ती आहे, त्यांच्यावरच आपलं या ठिकाणी पुढचं सगळं जीवन अवलंबून असतो. आणि त्या दृष्टीने मुलांना या ठिकाणी आपण वेळ देणं, त्याचे सुसंवाद सांगणं, आता सर स्टोरी टेलिंगचं काम करतात. पूर्वी आई वडील मुलांना मोठमोठ्या महापुरुषांच्या या ठिकाणी कथा सांगायच्या. हा सर तशाच सरसुद्धा आपण तुम्हाला काही मुलांनी या ठिकाणी कथा स्टोरी टेलिंग कसं करावं
पूर्ण कॉन्फिडन्स असेल तुम्हाला तर चांगल्या प्रकारचं मोटिवेट होईल. अशा पद्धतीचं स्टोरी टेलिंग जर केलं आजच्या काळात आदर्श मुलांचे प्रमाण कमी झाले आणि मुलं मग काय करतात आजच्या पिढीमध्ये मुलांना कुठेतरी संस्कार नीट नसल्यामुळं त्या आईवडिलांपासून मुलांना रिस्पेक्ट देत नाही आणि कधी कधी आपण म्हणतो मुलांना तुम्ही खूप आगाव झाला अशा प्रकारचं होतं की अंडर कंट्रोल थोडंसं त्यांना पण शिस्त ही राहिली पाहिजे. शिस्त देण्याचं काम हे स्कूल हे करत असते संस्था हे करत असते पण आईवडिलांनीच आपल्या मुलांची पूर्णपणे काळजी घेतली पाहिजे आणि आपण वेळच्या वेळी क्लास टीचरला हेडमिस्टर यांना आपण भेटलं पाहिजे की माझा मुलगा कशा प्रकारचं काम करतो त्याचा अभ्यास कसा चालू आहे तो का नीट बिहेव करतो का त्याचा या ठिकाणी थोडंसं या ठिकाणी त्यांना भेटलं पाहिजे. त्याची तो पुढं अडचण असेल तर तुम्ही आमच्याशी पण संपर्क साधू शकता. अशा पद्धतीने आपण आपला मुलगा घडला तरच आपलं जीवन नीट होतं. अशा प्रकारचं आपण सातत्याने मुलांना तुम्ही हे करा. मुलं ही खूप शार्प आहेत खूप स्मार्ट आहेत. मी आता बरीच मुलं पाहिली अतिशय शार्प आणि स्मार्ट आहेत. त्यांना आणखी स्मार्ट कसं व्हावं त्यांचं करिअर कसं घडेल त्यांना चुकीची समजत कशी लागणार नाही अशा पद्धतीने सातत्याने जर आपण प्रयत्न केले तर मला खात्री आहे त्या मुलगा नुसता शिक्षणात नाही कलेच्या क्षेत्रामध्ये सुद्धा या स्कूलचाच नाही परंतु संपूर्ण या ठिकाणी आमच्या संस्थेचं नाव लौकिक पुढं नेल्याशिवाय राहणार नाही. अशोक सराफांपासून पाहतो आपण दिसायला कसे असले तरी अभिनय चांगला असेल तर तो मोठा नटसम्राट होऊ शकतो. आपण किती त्यांच्याकडून अशोक सराफ पाहिलं की आता हिरो वाटत नाही पण त्याचा अभिनय पाहिजे आपल्याला वाटतं तो हिरो आहे असा बघे. अनेक लोक त्यांनी पाहतात अशा प्रकारे तुमचं दिसतं सगळं नाही तुमचं अभिनय क्षमता तुमचं मेरिट तुमची गुणवत्ता हे सगळं तुमचं डिसाईड करतं. आजच्या काळामध्ये हे अवघड नाही फक्त काय केलं तुम्ही या ठिकाणी ध्यास घेतला पाहिजे की या ठिकाणी मी घडलो तर माझा मुलगाही घडला पाहिजे एक पाऊल तो पुढे गेला पाहिजे. अशा प्रकारे तुम्ही सातत्याने प्रयत्न करा. आम्ही या ठिकाणी मुलांच्या विकासासाठी काही या ठिकाणी प्रतिबद्ध राहू पण इथंच नाही महाराष्ट्रात कुठेही या ठिकाणी मी अनेक संस्थांवर काम करतो अनेक फील्डमध्ये काम करतो. तुम्हाला कुठे असं वाटलं मुलगा आपल्याला या ठिकाणी अडचणी आहे तर त्यांना काउन्सिलिंग कसं करायचं. मी स्वतः वकील आहे अनेक लोकांना आम्ही काउन्सिलिंग करतो आणि त्या लोकांना त्या पद्धतीने त्यांना जी काय मदत लागेल ती करतो. चांगल्या मुलांना मदतीची कुठं अडचण येत नाही. आम्ही वर्षाला 8-10 लाख रुपये स्कॉलरशिप वाटतो. त्या मुलांना मध्ये आम्ही एक प्रयोग केला की आपल्या रस्त्यावरची जी मुलं फिरतात असे त्यांचे आईवडील हे रस्त्याचे असे पान वगैरे टाकतात आणि तिथं राहतात. अशा 250 मुलांना आम्ही या ठिकाणी आमच्या शाळेमध्ये त्यांची संपूर्ण फी त्यांचा जेवणाचा खर्च त्यांना नेण्याचा खर्च सगळं आम्ही करतो. ही जी आपल्या काडवाला रोडपासून जी मुलं भरलेली आहेत त्या मुलांना या ठिकाणी जर मुला पुढं गुन्हेगारच होणार त्यांचं जीवन घडलं पाहिजे. अशा प्रकारे चांगल्या प्रकारचं काम करण्याचं फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचाराने ही मुलं कशी घडतील ती पुढं कशी जातील ती मुलं घडली तरच ते मोठं पुण्य मिळतं. आणि त्यानुसार आम्ही सातत्याने तुमची जी तळमळ आहे तीच तळमळ आमची आहे. निश्चितपणे आम्ही तुम्हाला चांगल्या प्रकारचे सहकार्य करू. तुम्हाला कुठल्याही अडचणी असल्या आमच्या संस्थेमध्ये तुम्ही या मार्गाने करा. मी तुम्हाला सर्व प्रकारच्या पालकांना या ठिकाणी आपल्या पाल्याचं जीवन काढण्यासाठी निश्चित मदत करेल अशा प्रकारचे या ठिकाणी आपल्या ग्वाही देतो. तुम्ही मनोबल संपवतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. I would like to request our today's honorable chief guest to say a few words to address the gathering. Good morning. Good morning. Yeah. I'm so happy and honored and proud that the school has invited me to be a part of this beautiful function which is we have seen the prizes, the beautiful children. You know, as introduced, I act, I write, I tell stories, and I like to entertain. That is my kind of a job. But most importantly, I like writing and I like reading. And my job, I feel, is that every child must read a book every evening. And the responsibility falls on the parent. The parent has to read along with the child every day. क्यों? मैं हिंदी में भी बोलता हूँ क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो बच्चे में ना और भी उत्साह होता है कि हाँ पापा के साथ में पढ़ रहा हूँ मम्मी के साथ में पढ़ रही हूँ पढ़ रहा हूँ whatever. So इससे क्या होता है ना कि लड़के में ना एक ड्रीम पैदा होती है. उस इमेजिन करता है बच्चा कि अगर आप बोले कि हाँ एक जंगल में मैं जा रहा हूँ
आगे कोई आ गया, क्या आ गया, बेटा बोलेगा लायन, वो बोलेगा टाइगर, वो बोलेगा मंकी, कुछ भी, you know, the imagination starts, and that's how you write, that's how you imagine, and that's how the child grows with so much of ideas कि मुझे क्या करना है, you know, इससे माइंड पावर होता है और अपना बच्चे में ना अपने आप में एक कॉन्फिडेंस पैदा होती है, you know, it really happens. And more importantly, the word, okay, one thing मैं आपसे अभी प्रॉमिस लेना चाहता हूं कि आप लोग सब एक कैलेंडर लीजिए, कैलेंडर होता है ना एवरी मंथ का, जिसमें नंबर होती है 1 2 3 4 बड़े बड़े अक्षर में. Every day your child should learn one new word. Today is 23rd. So 23rd today he has to learn one new word. Write that word on that number. उससे क्या होता है कि बच्चे में ना, and then explain क्या है वो meaning of that word, and then make a sentence with that word. Imagine every day in 365 you'll have 365 new words in the mind. The child has 365 new words. जब वो converse करता है, जब वो बात करता है, तो imagine वो 2-3 वर्ड यूज ही करेगा ना, वो बड़े बड़े वर्ड्स, अच्छे अच्छे वर्ड्स, और उसमें उस कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है. It's a simple thing, one word every day. Let it be a simple word. Let it be fantastic, let it be amazing, let it be beautiful, let it be whatever you feel. But converse with that word. एक लाख जो भी आप वर्ड लिख रहे हो, ये मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ओके, फ्री ट्रेनिंग है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है. Alright? So children are the most beautiful, you know, once they become adults, you know what they are. You see for yourself. Alright? But children are amazing. They are innocent. They learn very fast. They learn what you teach. They learn what happens in the house. अगर लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चा भी लड़ाई झगड़ा ही करेगा. अगर प्यार करोगे, इज्जत करोगे, every day, बच्चे लोग, you have to remember now, from today, you have to hug your parents every day in the morning, okay? You have to hug your parents and say thank you mama, thank you papa. इससे क्या होता है, प्यार बढ़ता है. ग्रैंड पेरेंट्स को पाँव छूना है, थैंक यू बोलना है. तो इससे और क्या चाहिए लाइफ में? यही चाहिए ना, आपके बच्चों को आगे बढ़े, अच्छा लगे, प्यार करे, लोग इज्जत करे. यू नो, जब आगे से गुजरे तो बोले वाह क्या बच्चा है. ऑलराइट, ठीक है, ठीक है, ओके ओके. जाने से पहले मैं एक आपसे आग्रह लेके, आग्रह मैं भी गया गुजरा हूँ, ठीक है. मैं एक कविता सुनाता हूँ आपको हंसाने के लिए. As you know, I'm an actor and I'm a shire also. I write poetry, I write books, I write blah 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 blah. Okay, हिंदी में सुना रहा हूँ. और एक ही आपको काम करना है, हंसना है. जबरदस्ती हंसा रहा हूँ मैं, शुरू होने से पहले ही हंसा रहा हूँ. ओके, सुनिएगा प्लीज. इससे 2-3 मिनट का ही है, ऐसे नहीं कि मैं लंबा चौड़ा आपको तंग करूंगा. कि कितने लोग ट्रेन में सफर किए? SUFFER और SAFAR दोनों किया है आपने? होता है तो लाइफ. इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतना पॉपुलेशन है, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सुनिएगा. भारतीय रेल की जनरल बोगी, भारतीय, मैं जनरल बोगी की बात कर रहा हूं. भारतीय रेल की जनरल बोगी, पता नहीं आपने भोगी की नहीं भोगी. एक बार हम भी कर रहे होते उसमें यात्रा, एक बार हम भी कर रहे थे उसमें यात्रा. प्लेटफॉर्म पर देखकर सवारियों की मात्रा, हमारे पसीने छूटने लगे, हमारे पसीने छूटने लगे, हम घर की ओर कूदने लगे. इतने में एक कुली आया, मुस्कुरा के बोला अंदर जाओगे? वो बोले हम, तुम पहुंचाओगे? वो बोला बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए, आपको भी पहुंचा दूंगा, लेकिन रुपए पूरे 50 दूंगा. हमने कहा 50 रुपया? वो बोला हाँ बाबूजी 50 रुपया. बोला इतना ज्यादा? बोला आप किस सामान से कम है, कंधे पर उठाना पड़ेगा, धक्का धक्का अंदर पहुंचाना पड़ेगा, मंजूर हो तो बताओ. हमने कहा जगह जगह तुम उठाओ.
कुली ने बजरंग बली का नारा लगाया। कुली ने जैसे ही बजरंग बली का नारा लगाया कि हाथ और खुद ही बैठ गया, हाथ जोड़कर बोला बाबूजी भगवान आपको उठा सकता है, हम क्या खाक उठाएंगे आपको, आपको उठाते उठाते कुल दुनिया से उठ जाएंगे। तभी गाड़ी हिली, डिब्बे का हम बहुत मुश्किल से अंदर गए, डिब्बे का हाल बेहाल था, लोग लेटे थे, खड़े थे, बैठे थे, जिनको कहीं जगह नहीं मिली वो बर्थ के नीचे पड़े थे। हमने गंजे यात्री से कहा भाई साहब थोड़ी सी जगह हमारी भी बनाइए। हमने एक गंजे यात्री से कहा भाई साहब थोड़ी सी जगह हमारी भी बनाइए। वो सिर झुका के बोला आइए हमारी खोपड़ी पे बैठ जाइए, आप ही के लिए साफ किए, केवल 2 रुपए देना, फिसल जाओ तो हमसे मत कहना। एक सज्जन फर्श पर बैठे हुए थे, आंखें मूंदे, बंद करे हो क्या, आंखें बंद करे। एक सज्जन फर्श पर बैठे हुए थे, आंखें मूंदे, अचानक उन पे गिरी पानी की गरम गरम बूंदे। वो सिर उठाकर चिल्लाता है कौन है, ऊपर से पानी कौन फेंक रहा है, ऊपर से आवाज आती है पानी नहीं है, हमारा 6 महीने का बच्चा लेटा है, कृपया माफ कर दीजिए, और अपना सिर भी नीचे कर लीजिए वरना बच्चे का क्या भरोसा। तभी गाड़ी हिली, लास्ट सीन, तभी गाड़ी हिली, एक यात्री चिल्लाया अरे चली चली, दूसरा बोला जय बजरंग बली, तीसरा बोला या अली। हमने कहा काय की अली काय की बली, गाड़ी तो बगलवाली जा रही है, तुमको अपनी चलती नजर आ रही है। जिंदगी में ऐसे ही होता है, so you have to be very careful, okay? Important thing is when you speak you have to be clear. Important thing is when you speak people have to listen to you. That is what is important as a storyteller. All right? The words are so beautiful. If you say the right words, you are the most wonderful person. One wrong word, you are a bad person. One wrong word. So make sure, don't talk wrong. Only talk right. When you're right, everything is right. Thank you so much. Now one of our teacher, Mrs. Anu Mary Das, will deliver vote of thanks. Good morning everyone. On behalf of All India Shri Shivaji Memorial Society, SSPM Nursery School and SSPM Primary Day School, I deem it a great honor and privilege to stand in front of you to propose the words of gratitude for being with us this morning and making us feel proud and more than about your love for us. I would like to extend our heartfelt thanks to our today's chief guest, Mr. Arvind Mittal sir, author, director, scriptwriter, actor and storyteller, such a talented personality, for gracing our today's annual day program. I would like to thank Sri Maloji Raja Chhatrapati, Honorary Secretary, AISSM Society, for his unwavering support and valuable guidance throughout the year and especially for this annual day program. Thank you. Sir, Advocate Bhagwantrao Salunke sir, Chairman Managing Committee, for his valuable words of encouragement. I would also like to thank Sri Shrikant Moses sir, member of AISSM Society. I would also like to thank the PTA executive members of both schools for their coordination and assistance. We are thankful to our both headmistresses, Mrs. Sharma Madam and Mrs. Charaja Madam, for their guidance to make this program success, and also teaching and non-teaching staff for their hard work. Last but not least, we are thankful to our lovely students and parents for extending cooperation for this program. Once again, thank you all for your support. Wishing you a wonderful day. Good morning all. Goddess Durga, a divine power. Maha Durga
हात घ्या खाली. आई तुझ्या गचरणी
matter if one is a doctor, a teacher, or even a blacksmith. Everyone's just trying to make a living and do their best. Totally. Everyone earns so that they afford their bread and butter, right? Hey Yagnesh, are you hearing? Those blacksmiths with their anvil are busy singing praises of Goddess Lakshmi, and they ask Goddess Lakshmi to bless their tools and keep their hands strong. Come on, let us see what they are doing. Totally. It is fate that keeps us going when things get tough and we feel weak. We all turn to powerful goddess like Durga. Exactly. Durga, the ultimate warrior, she is the symbol of strength, protection, and pure feminine energy. It's incredible to listen to her stories as to how she fights with demons. She truly is a storehouse of strength. Let us watch this little stars, the Dandiya and praise Durga. It is so cute how they are trying to emulate her power and grace. Here we go. जय मां
ऐसा कठिन पल ऐसी घड़ी है विपदा आन पड़ी है मेरा जीवन बना एक संग्राम शेरों वाली ऊँचे शेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम रे
girl. We shall take over the world, one achievement at a time. Here we go. निक्कर रोटी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन निक्कर रोटी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ दिल्ली से चंडीगढ़ से या दिल्ली से तन चारों खाने जित कर देगी तेरे पुर्जे डट कर देगी तेरे दास बड़ा कर एच पलट कर देगी जित कर देगी ऐसी की रस्सी जल जाएगी पकड़ बरस की आग है यो ऊंची पसंद ना पैगी मेरी कितनी ऊंची नाक है तेरी सांसें अटक जाएगी वो जोर पटक जाएगी तले चारों खाने चित कर देगी तेरे पुर्जे चित कर देगी तेरे दाव से बड़ा कैपेच पलट कर देगी चित कर देगी आज से अब से यान मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी आज से अब से यान मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी
मुझे भेड़ समझ के बेचोगे, उन बाजारों में तेरी मैं नस्लों को मिटा दूंगी। जिस दुनिया में माँ बहने रिश्ते नहीं है, काली है, उस दुनिया से मर्यादा के रिश्ते सारे तोड़ूंगी। नजर बदल के देखो तो मैं नजर नहीं लगने दूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो, पान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। Yanish, you know, I wonder how birth of girl child is celebrated in most of the houses. Yes, Rona. In some families, as soon as the baby girl is born,